Continuing reading Śrī Caitanya-charitamrita by Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, translation, purports by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder, chair of the International Society for Krishna Consciousness. We're reading from Caitanya-charitamrita Madhya-līlā, chapter 8, entitled The Talks Between the Lord and Ramananda Roy. Text 140. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Харе Кришна. 139. Читаем Шри Чайтанья-чаритамрita Кришнадас Кавирадж Госвами с переводом и комментариями Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Мы читаем Madhya-līlā, глава 8, которая называется «Беседы Господа и Рамананда Рая», текст 139. Text 139. Purushayo Siddhiva Stabhara Jangama Akama Sarva Chichak Karshaka Shakshatmanhatamadana. Translation. The very name Krishna means that he attracts even Cupid. He is therefore attractive to everyone, male and female, moving and inert living entities. Indeed, Krishna is known as the all-attractive one. Само имя Кришна указывает на то, что он пленяет даже Бога любви. Иначе говоря, Кришна притягивает к себе всех, мужчин и женщин, а также движущиеся и неподвижные живые существа. Поистине, Кришна привлекает всех. Lord Chaitanya, in this conversation with Rai Ram, they've gone to come up to the platform of pure devotional service, pure unalloyed devotional service, and Lord Chaitanya is asking him to speak on. В беседе Господа и Рамананда Рая они дошли до обсуждения чистой беспримесной любви, платформы чистой беспримесной любви. И Господь Чайтанья попросил, чтобы Рамананда Рай продолжал. And he's asking to speak about the different qualities of Radha and Krishna. Он попросил также описать различные качества Рады и Кришны. So this section is very esoteric. Эта часть, она очень эзотерическая. And transcendental. И также трансцендентна. Esoteric, I heard the word esoteric means spiritual secrets. Я слышала, что слово эзотерический означает духовные секреты. So Krishna, as his name indicates, is attractive, all attractive. Имя Кришна означает, что он всепривлекающий. So that's actually the best name of God, Krishna. На самом деле это лучшее из имен Бога, Кришна. Because he's all attractive. Everyone is attracted to him. Поскольку он всепривлекающий, все привлекается к нему и все. Because he has all of the qualities, the 6 qualities he has in full. Поскольку в нем проявлены все этих 6 привлекающих качеств в полной мере. These qualities, beauty, strength, wealth, renunciation, knowledge, etc., they're all desirable or admirable qualities. Krishna has those all in full. Вот эти качества знания, богатства, совершенства, отречения, все они и так далее, все они проявлены в нем полностью, те качества, которые жаждет получить каждый. And here it says he's even attractive to the non-moving living entities.
И здесь указывается, что он привлекателен даже для неподвижных живых существ. which means plants and trees. Это значит растения и деревья. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Just as there are many orbs in the material world called stars or planets, in the spiritual world there are many spiritual planets called Vaikuntha Lokas. Подобно тому, как в материальном мире существуют бесчисленные небесные тела, именуемые звездами и планетами, в духовном мире есть множество духовных планет, которых называют вайкунтха-локами. The spiritual universe, however, is situated far, far away from the cluster of the material universes. Однако духовная вселенная расположена далеко-далеко, за пределами скопления материальных вселенных. So Krishna, we're quoting Bhagavad Gita here. It's a quote. Yet there is another unmanifested nature, which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. Здесь цитируется Бхагавад-гита. Но существует иная, вечная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой. Krishna's talking about the spiritual world. Здесь Кришна говорит о духовном мире. Thus, there is another nature which is superior to material nature. The word bhava or svabhava refers to nature. The spiritual nature is eternal, and even when all the material universes are destroyed, the planets in the spiritual world abide. Таким образом, есть иная природа, иной мир, лежащий выше материальной материи. Слово «бхава» или «свабхава» означает «природа». Духовная природа вечна, и даже когда все материальные вселенные разрушаются, планеты духовного мира остаются нетронутыми. They remain exactly as the spirit soul remains after the annihilation of the material body. Они продолжают существовать точно так же, как после уничтожения материального тела продолжает свое существование духовное по природе душа. That spiritual world is called aprakat or anti-material. Духовный мир называют апраката, антиматериальным. You got prakat, manifest, and aprakat, unmanifest or anti-material, not visible by material means. Есть слово «пракат», которое означает «видимый», и также «апракат», то есть который антиматериальный, который невозможно увидеть в материи. In this transcendental spiritual world or universe, the highest planetary system is known as Golok Vrindavan. Высшая планета в этом трансцендентном духовном мире или Вселенной называется Галока Вриндавана. That is the abode of Lord Krishna himself, who is also all spiritual. Krishna is known there as Aprakat Madan. The name Madan refers to Cupid, but Krishna is the spiritual Madan. Это обитель самого Господа Кришны, который полностью духовен. Кришна известен там под именем Апракита Мадана. Мадана — это имя Бога любви, однако Кришна — духовный Мадана. So they say in this material world, Madan, Cupid, he's all attractive. В этом материальном мире Мадан, Купидон, он всепривлекающий. So Krishna is known as the Madan Mohan. Even Cupid is attracted to Krishna. И вот Кришна, он известен как Мадан Мохан, даже Купидон привлекается к Кришне. His Krishna, his body is not material like the body of Cupid. Krishna's body is all spiritual, Sachita Ananda Vigraha. Его тело нематериально, в отличие от тела Боголюбви в материальной вселенной. Тело Кришны полностью духовно, Сачит Ананда Виграха. So sometimes Krishna's activities and attractive features are misinterpreted by gross materialists who accuse him of being immoral because he danced with the gopis. But such accusations
result from not knowing that Krishna is beyond this material world. His body is Sachid Ananda Vigraha, completely spiritual. There's... Иногда материалисты превратно истолковывают красоту и поступки Кришны, например, его танец Гопи, обвиняют Кришну в безнравственности. Однако подобное обвинение свидетельствует о непонимании того, что Кришна не принадлежит к материальному миру. Его тело Сачитананда Виграха, полностью духовно. There is no material contamination in his body, and one should not consider his body to be a lump of flesh and bones. Кришну не может коснуться материальная скверна, и его тело не следует считать состоящим из плоти и костей. The Mayavadi philosophers conceive of Krishna's body as material, and this is an abominable, grossly materialistic conception. Философы Майавади считают тело Кришны материальным, однако это оскорбительные, грубые материалистические представления. Because Mayavadis say that anything that has form or qualities, that must be material. Because the absolute is beyond form, beyond qualities. Поскольку майявади, они говорят, что все, что обладает формой и качествами, должно быть материальным, а духовное, оно не имеет ни формы, ни материи. So therefore, when they come to that understanding of talking about Krishna or Vishnu, although they may use the Vedic philosophy, when they come to this interpretation that everything with form is matter, then they consider Krishna a product of Maya. И поэтому, когда они начинают обсуждать эту тему, несмотря на то, что они используют ведическую философию, когда они начинают обсуждать Кришну, они считают, что они приходят к выводу, что он материален. So that, in other words, they become atheists. They say Krishna is not the Lord. Другими словами, они говорят, они становятся атеистами, они говорят, что Кришна, он не Господь. So although they pose as big spiritualists or religionists, big sadhus, but they're actually atheistic. They think that Krishna's or Vishnu's form is Maya. Несмотря на то, что они выставляют себя как великими религиозными людьми, как философами, как садху, но на самом деле они атеисты, которые говорят, что Кришна, он материален. Just as Krishna's body is completely spiritual, the gopis are also spiritual, and this is confirmed in the Brahma Samhita. Ananda chimoya rasa pritat bhabhes tabe yad eva nicharup taya kalabhir ko loka eva nivasati rekhatma bhuto govindamari purusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord. He resides in his own realm, Golok, with Radha, who resembles his own spiritual figure, who embodies the ecstatic potency, Haladini. Their companions are her confidants, who embody extensions of her bodily form and are who imbued and permeated with ever blissful spiritual rasa. Кришна всецело духовен, и также духовный Гопи. Подтверждение тому мы можем найти в Брахма-самхите. «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, пребывающему в своей обители Галоки вместе с Радой, тело которой является отражением его духовного тела и которое олицетворяет собой энергию блаженства, хладения. Их свита — это ее наперстницы, продолжение ее тела, проникнутые вечной блаженной духовной расой». So because he's going to explain in the qualities of Radha and Krishna, it has to be perfectly understood that we're not talking about anything material. Поскольку он будет объяснять качества Рады и Кришны, мы должны понимать, что это все полностью нематериально. So here Prabhupada's given a long purport. Именно поэтому здесь Шрила Прабхупада дает очень длинный комментарий. Just to impress upon us that don't equate Krishna's dealings with the gopis as mundane, as ordinary, like we do. Для того, чтобы у нас осталось глубокое понимание того, что отношения между Кришной и Гопи, они не такие, как у нас, необычные. Here in the Brahma Samhita it says,
Krishna, he resides in Golok with Radha, who embodies the ecstatic potency, Hladini. Вот здесь говорится о том, что Господь обитает на Галоке вместе с Радой, тело которой является отражением Его духовного тела, и которое олицетворяет собой энергию блаженства, Хладини. The spiritual energy, spiritual world is made with it comprises of the Sambit, Sandhini and Hladini. То есть духовный мир составляет из себя вот эти энергии Самвит, Сандини и Хладини. Or Satchit Ananda. Или Сачитананда. Here in the material world, Raja, Tama, Sattva. А здесь в материальном мире у нас есть Раджас, Тамас и Саттва. So in the spiritual world, it's these energies. А в духовном мире это другие энергии. And the Hladini potency is actually the pleasure potency. А энергия Хладини — это энергия блаженства. The Sandhini is the ambience, or the field, the manifestation of the spiritual world. Сандини — это место проявления духовного мира. And the Sambit is the cognizance, knowledge, and also some people, it means the realization. А Самвит означает знание и реализацию. Perception. То есть восприятие. Spiritual perception. Духовное восприятие. And then the Hladini is the pleasure that one receives. А Хладини — это блаженство, которое вы можете ощутить. So Radharani is considered the embodiment of the Hladini potency. И Радарани считается олицетворением вот этой энергии блаженства. Personification of Hladini. Олицетворением Хладини. It will be explained more later. Позднее это будет объясняться более подробно. And her companions, they're also expansions from her body. А ее спутницы являются экспансией ее тела. They're also predominantly Hladini. Они также в основном являются Хладини. The gopis are of the same spiritual quality because they are expansions of Krishna's pleasure potency. Гопи имеют такую же духовную природу, поскольку представляют собой продолжение энергии наслаждения Кришны. They don't have anything to do with lumps of matter or the material conception. Ни Кришна, ни Гопи не имеют ничего общего с материальной плотью и материальным зачатием. He's calling us lumps of matter, our bodies. Наше тело называют материальной плотью. Haribol, lump of matter. It's too culture to translate that for me. In the material world, the living being is encaged within a material body, and due to ignorance, he thinks that he is the body. В материальном мире живое существо находится в клетке материального тела и по невежеству отождествляет себя с ним. Therefore, the lusty enjoyment desires, enjoying lusty desires between male and female, is all material. Вот почему наслаждение, которое мужчина и женщина получают в этом мире от любовной близости, полностью материальны. You cannot compare it to the transcendental lusty desires of Krishna. Их никак нельзя сравнить с трансцендентным вожделением Кришны. Unless one is advanced in spiritual science, one cannot understand this. До тех пор, пока мы не будем продвинуты в духовной науке, мы не можем этого понять. In Caitanya-charitamrita, the lusty desires of gopis is compared to gold, and the lusty desires of materialistic man is compared to iron. В Читанья-чаритамрите любовные желания Гопи сравниваются с золотом. В противоположность, те же самые желания мирского человека сравнивают с железом. The living entities, both moving and non-moving, are part and parcel of Krishna. Therefore, they originally had the same kind of lusty desire as his. Живые существа, как движущиеся, так и неподвижные, представляют собой неотъемлемые частицы Кришны, поэтому всем им изначально присуще вожделение. But when this lusty desire is expressed through matter, it is abominable.
Однако, когда это вожделение проявляется через материю, оно не вызывает ничего, кроме отвращения. When a living entity is spiritually advanced and liberated from material bondage, he can understand Krishna in truth. По-настоящему постичь Кришну может только духовно развитое живое существо, которое освободилось от материального рабства. Janma kama cha medibhyam evam yoveti tatvadaha taktadeham punah janmaneti meti sorjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Тот, кто постиг природу моего божественного явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель, о Арджуна. Bhagavad Gita 4.9. Это Бхагавад-гита 4.9. When one can understand the body of Krishna, as well as the Lord's lusty desires, one is immediately liberated. A conditioned soul engaged within the material body can't understand Krishna. Познавший природу тела Кришны и его любовных желаний, сразу же обретает освобождение. Обусловленная душа, заточенная в клетке материального тела, понять Кришну не способна. So just to know the transcendental nature of Krishna's appearance and activities, that is your... Krishna says you don't take birth again, Здесь but you просто go back to Godhead. Здесь Кришна говорит, что просто когда вы постигаете природу Его божественного явления и деяний, вы больше не рождаетесь в этом материальном мире, а возвращаетесь обратно в духовный. So it means, as it says here, if you can understand Krishna's desires, that's his desires, then one is immediately liberated. Как говорится здесь, что тот, кто понимает Его любовные желания, он сразу же обретает освобождение. It's written here. It's written before, when the living entity is spiritually advanced and liberated, he can understand Krishna in truth. Здесь говорится о том, что когда по-настоящему постичь Кришну может только духовно развитое живое существо, которое освободилось от материального рабства. And here it says it in a reverse order. А здесь об этом говорится в обратном направлении. When you understand the Krishna's birth and activities, then you're immediately liberated. А здесь говорится о том, что познавший природу тела Кришны, то он сразу же освобождается. It sounds easier the second time, doesn't it? Когда это говорится второй раз, кажется намного проще. Otherwise, to understand Krishna, you've got to become liberated. But if you understand Krishna, you become liberated. То есть вначале говорится, чтобы понять Кришну, вы должны быть освобожденными. Но здесь во втором строке говорится, что и когда вы поймете его, тогда вы получите освобождение. Then he's quoting Manisham Sahasrashu, this one from Gita. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and out of those who achieve perfection, hardly one knows me in truth. Здесь также цитируется стих из Бхагавад-гиты: из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. So even those who attain perfection or liberation, not necessarily, don't know Krishna. То есть из тех, кто достиг совершенства или освобождения, совсем это еще не значит, что они воистину познали Кришну. Although the living entity is eternally a lover of Krishna, Nityasiddha Krishna Prema, Несмотря на то, что живое существо, они являются вечными возлюбленными Кришны, не те Кришны. when one comes liberated, Когда кто-то достигает освобождения, he may not recognize that love. он может не узнать этой любви. That may not be manifest. Она может не проявиться. That only happen if one is a devotee. Это происходит только если это живое существо является преданным. So the other transcendentalists, they don't have that. У других трансценденталистов у них нет этой удачи. So there's also, it's not just a question of being liberated, it's a question of being a devotee of Krishna.
То есть тут не вопрос получить освобождение, это вопрос того, являетесь ли вы преданным. Because the people that want to merge into the Brahman, Люди хотят слиться с Браманом. they don't want a personal relationship with Krishna. Они не хотят личных отношений с Кришной. Maybe they haven't heard about it, Возможно, они не слышали о них. but they just desire to be free. Они просто хотят быть свободными. So Krishna reciprocates. И Кришна отвечает. So they get their freedom from the mob, but they don't get Krishna. Они получают свою свободу от материи, но они не получают Кришну. So even out of thousands of perfected people, it's not that they become bhaktas. Krishna says, bhaktimam abhijanati. То есть и даже из сотнях людей, которые, казалось бы, достигли совершенства, не все из них познают Кришну. But we don't have any that to worry about because we want to love Krishna, we want to serve Krishna. Но нам не о чем беспокоиться, поскольку мы хотим любить Кришну и мы хотим служить Ему. When one can understand Krishna as he is, tattvataha, one actually lives in the spiritual world, although apparently living within the material world. This technical science can be understood when one is actually spiritually advanced. Тот, кто познал Кришну таким, как Он есть, таттватаха, уже живет в духовном мире, хотя со стороны кажется, что он остается в материальном теле. Чтобы понять эту сложную науку, нужно достичь очень высокого духовного уровня. In the Bhakti Rasamrita Sindhu 1426, when a person in this material world desires only to serve Krishna with love and devotion, he is liberated, even though functioning within this material world. В Бхакти Расамрита Синду говорится, если кто-то, живя в материальном мире, желает только одного — служить Кришне с любовью и преданностью, такой человек уже освобожден, хотя и продолжает действовать в этом мире. So here's another definition of liberation. Это еще одно определение освобождения. You desire only to serve Krishna with love and devotion. Вы желаете служить Кришне с любовью и преданностью. If that's your only desire, Это ваше единственное желание. then you get liberated, Тогда вы получаете освобождение. even within this body. Даже в этом теле. Because Krishna has nothing to do with the material world. Поскольку Кришна никак не связан с этим материальным So миром. all your desires, they're not projected on the material world. Все ваши желания, они не проектируются на материальный мир. So that's liberation. И это и есть освобождение. This is confirmed in Bhagavad Gita 14:26, Mam Chayova Vicharena. The one who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Это также подтверждается в Бхагавад-гите 14.26. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах, не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брамана. So here's another liberation. Это еще другое освобождение. You just engage in full devotional service to Krishna Вы просто полностью посвящаете себя служению Кришне in all circumstances. в любых обстоятельствах. Same thing, you transcend the modes of material nature. То же самое, вы становитесь трансцендентны к материальному миру. So simply by engaging in the loving service of Krishna, one can attain liberation. Просто занимаясь любовным преданным служением Кришне, вы можете достичь освобождения. Then he quotes Bhagavad Gita 1854, Brahma Bhuta Pashan Atmana. A person who is highly advanced in spiritual knowledge and has attained the Brahma Bhuta stage neither laments nor hankers for anything material. That is a stage of spiritual realization. И здесь цитируется Бхагавад-гита 18.54. Тот, кто достиг высот духовного знания и поднялся на уровень Брахма-бхуты, никогда не скорбит и не желает ничего материального. Это уровень познания духа. There's another way, another test. Еще одна проверка. When you don't hanker or lament Когда вы for не anything material, скорбите и не желаете ничего материального. it's also spiritual. Это тоже духовно. So many types of liberation, maybe. Смотрите, так много разных типов освобождения. Because if you're not hankering for anything in the material world, and you're not lamenting for anything that you didn't get or you lost or you could have got.
Если вы ничего не желаете и ни о чем не скорбитесь, что вы чего-то потеряли или не приобрели, what else would you be doing? что тогда еще вы будете делать? Hankering means you want something in the future. То есть вы желаете чего-то, стремитесь, это значит, вы хотите чего-то в будущем. Right? You're lamenting for the past, what you could have done, what you could have got, what chances you blew. А скорбите вы о прошлом, о том, что какие шансы и возможности вы упустили или чего вы не приобрели. But otherwise, we're all hankering for something in the future, Но в противном случае мы все желаем, сильно желаем чего-то в будущем. mostly. В основном. Right? Everyone's looking for improvement. Все хотят улучшить. Why are we here? Когда мы здесь? Why are we here in this class? Is reading Caitanya-charitamrita. Почему мы сейчас сидим на этом классе и слушаем Читание-чаритамриту? We're expecting to benefit, right? Мы ожидаем, что мы получим от этого какое-то благо. So like that, mainly we're living in the hoping for the future. То есть в основном мы надеемся, что в будущем будет лучше. So, but that's okay, because that's spiritual, that's Krishna. Но сейчас это нормально, поскольку то, с чем мы связаны, это духовно, это Кришна. At least it should be. По крайней мере, так должно быть. So if you're not hankering for something material, then, but you can't stop your hankering. You can stop your lamenting, but you can't stop the hankering. И если вы не желаете ничего материального, вы можете перестать скорбеть, но вы не можете перестать желать. So if you now you have to hanker for something spiritual. Поэтому сейчас вы должны желать чего-то духовного. Hankering you cannot stop. Desire you cannot stop, right? Желание вы не можете остановить. Desire for improvement you cannot stop. Желание улучшить что-то вы не можете остановить. Because material world is uncomfortable. Поскольку материальный мир, он очень некомфортабелен. So you always got to make adjustments and get out of it. Поэтому вы всегда пытаетесь что-то адаптировать и выбраться из этого. But if you're not doing that, Но если вы этого не делаете, then you're liberated. то получается, что вы освобождены. Right? Because you're not dealing with the material energy. You're not making program with the material energy. Поскольку вы не общаетесь с материальным энергией, вы не пытаетесь устроить какие-то планы. So as soon as you interface with the material energy, then you get this reaction, karma. Как только вы обращаетесь, поворачиваетесь к материальной энергии, сразу же приходит реакция, карма. So if you're not interacting with the material energy, then there's no reaction, there's no karma. И если вы не общаетесь с материальной энергией, то, соответственно, не приходит никаких реакций, не приходит кармы. No karma, that's liberation. Нет кармы, что это? Освобождение. So many tips we're getting here. Видите, здесь очень много нам дают намеков. Srila Bhaktivinoda Thakur considers the Brahma Bhuta stage in two divisions, Sarupgata and Vastugata. Шрила Бхактивинода Тхакур выделяет на уровне Брахма-бхуты две ступени – Сварупа-гата и Васту-гата. One who has understood Krishna in truth, but is still maintaining some material connection, is known to be situated in his Srupa, his original consciousness. Про того, кто понял Кришну, но еще не полностью порвал связь с материей, говорят, что он обрел свою сварупу, изначальное сознание. So now we got something else because he says anyone who understands Krishna in truth, then he doesn't take birth again. И как выдается, тот, кто понял Кришну, он не принимает рождение снова. But Bhaktivinoda Thakur is making some fine lines here. Но Бхактивинод Тхакур, он подчеркивает здесь. He's still maintaining some material connection. Он говорит, что если до сих пор это живое существо поддерживает связь с материей, But he's considered in Krishna conscious. но он считается сознающим Кришну, His original consciousness. то есть в своем изначальном сознании. When that original consciousness is completely spiritual, this is called Krishna consciousness. А когда это изначальное сознание полностью одухотворяется, его называют сознанием Кришны. And one who lives in such consciousness is actually living in Vrindavan. He may live anywhere, material location doesn't matter,
When by the grace of Krishna one thus advances, it becomes completely uncontaminated by the material body and mind, and at that time factually lives in Vrindavan. That stage is called Vastugata. Когда это изначальное сознание полностью удовлетворяется, его называют сознанием Кришны. Обладающий таким сознанием на самом деле живет во Вриндаване. Он может жить где угодно. Материальное место не имеет значения. Когда по милости Кришны человек достигает этого уровня, материальное тело и ум перестают осквернять его. В этот момент человек начинает жить во Вриндаване. Эта ступень носит название Вастугата. Vastugata is pure, and the Swarupgata is still some connection, material connection. Вастугата — это чистое состояние, а Сварупагата все равно остается какая-то связь с материей. So when you should perform your spiritual activities in the Swarupgata, we may say we're on that stage. We understand Krishna's philosophically. То есть необходимо выполнять свои духовные обязанности, пребывая в сознании Сарупагата. То есть можно сказать, что мы как раз на этом уровне находимся. То есть мы понимаем, что Кришну, по крайней мере философски, кто он. We may not know Krishna, but theoretically we accept Krishna as the supreme personality of Godhead. Мы не знаем Кришну, но, по крайней мере, теоретически мы принимаем, что Кришна является верховной личностью Бога. But still, we're maintaining our material connections. Но все равно у нас остаются материальные связи. So in that stage, that Swarupgata, then one should continue your spiritual activities. И вот в этом состоянии Сварупагаты необходимо продолжать свою духовную деятельность. And he's given mantras we should chant. Он также дает здесь мантры, которые необходимо повторять. Which we do. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. То есть эти мантры мы повторяем. Одна из них — это Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And also Gayatri mantras is given here. И здесь также даются Гайатри мантры. So one should be initiated, take these Gayatri mantras and chant them. То есть мы должны получить инициацию, получить эти Гайатри мантры и воспевать их. A person here is a previous quote from the CC. A person who is properly purified and initiated by the spiritual master worships the Supreme Personality of Krishna by chanting this mantra, this Gama Gayatri and Bij, Karma Bij, as the Bhagavad Gita 1865 confirms. One should engage everything. Manmana, bhavama bhakto, that when always think of me, become my devotee, worship me, offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. Тот, кто прошел надлежащее очищение и получил посвящение духовного учителя, начинает поклоняться Верховной Личности Бога, Кришне, повторяя мантру Кама Гайтри с Кама Биджей. Бхагавад-гита подтверждает, что почувствовать привлекательность Кришны, всепривлекающего, может только тот, кто поклоняется Ему. Здесь цитируется стих из Бхагавад-гиты: «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг». So we're doing that. We've taken initiation from the bona fide spiritual master. We're chanting these mantras. И как раз мы это и делаем. Мы получили инициацию у авторитетного духовного учителя. Мы повторяем эти мантры. And we're worshiping Krishna. He says, in order to be fit for being attracted by Krishna. И мы поклоняемся Кришне с намерением, с таким намерением, чтобы быть достойным поклоняться Ему. So that's the purport of this Manman Mahad Bhakto. You engage in worshiping me, offer your homage to me, then you'll come to me, Krishna says, without fail, because I promise this, because you're very dear. It means you're following these things. You're taking initiation, you're following the orders of the spiritual master, you're chanting these mantras, you're worshiping the deity, you're doing these things. Krishna is very pleased. And then he promises that you will come to me. И вот это и есть объяснение вот этого стиха «Мана Бхавамад Бхакто». То есть вы думаете о Нем, вы становитесь Его преданным, вы поклоняетесь Ему, почитаете Ему. То есть вы следуете всем
всему тому, что было рекомендовано. Вы приняли инициацию, вы повторяете различные мантры, следуете наставлениям. То есть и таким образом вы становитесь дороги Кришне, и Он обещает, что тогда вы придете к Нему. And the Guru is saying the same thing. You bow down to Krishna, you worship Krishna, you think of Krishna, and you will go to Krishna. И Гуру говорит то же самое, то есть поклоняйтесь Кришне, думайте о Кришне, воспевайте Его имена, и вы вернетесь к Нему. Okay, Krishna is naturally attractive, but due to the material covering, one's attraction for Krishna is checked. Кришна, Он естественно привлекателен, но из-за материального покрытия, то есть привлекательность к Кришне, она не проявляется. One is not usually attracted by Krishna in the material world, but as soon as one is liberated from material conditioning, he is naturally attracted. Как правило, обитатели материального мира не испытывают привязанности к Кришне. Но как только живое существо освобождается от материальной обусловленности, привязанность к Кришне пробуждается в нем само собой. Therefore, it is said in this verse, everyone is naturally attracted to Krishna. Поэтому в этом стихе и говорится, что все испытывают непроизвольное влечение к Кришне. This attraction is within everyone's heart, and when the heart is cleansed, that attraction is manifested. Ch8 Привязанность к Кришне живет в сердце каждого, и когда сердце очищается, она проявляется в полной мере. Ch8 So cleaning the heart by chanting the holy name and rendering devotional service. То есть очищение сердца воспеванием святых имен и выполнением служения. That attraction which is now covered Та привязанность, которая сейчас покрыта by so many material upadhis, so many material designations and desires. таким большим количеством этих материальных упади, то есть желанием и стремлением. But when those are cleaned away, then that desire will naturally manifest. Но когда это будет очищено, уйдет, то это желание, естественно, проявится. Because the attraction to Krishna is a natural state. Поскольку привлечение к Кришне — это ваше естественное положение. It's already there. Она уже есть в вас. Nityasiddha Krishna prema, love of Krishna is already there. It's covered. Любовь к Кришне, она уже присутствует, она просто покрыта. But of course, those who clean their hearts, not the non-devotees, they don't actually get Krishna. They don't get Krishna. Но те, которые очищают свое сердце, но которые не являются преданными Кришне, они не получают Кришну. Right? Even though the Krishna prema is a constitution, the attraction to Krishna is naturally there. It just needs cleaning, then it manifests. So why don't the Gyanis and that get Krishna? И если, то есть это любовь к Кришне, это естественное положение, и те, кто занимается духовной практикой, они как бы очищают свое сердце, то почему тогда гьяни, они не получают Кришну? They clean their heart, they become transcendental. Они чистят свое сердце, они становятся трансцендентными. Why don't they get attraction for Krishna? Почему в них не проявляется привязанность к Кришне? Who knows the answer? Кто знает ответ? They don't want it. They don't want They don't want. Very good answer. Они этого не хотят. They don't want. Они просто не хотят. So they don't get Krishna reciprocates. If they don't want him, they don't get it. They want something else. Кришна отвечает, они не хотят этого, они хотят чего-то другого, и Кришна говорит, отправляйтесь в другое место. So therefore, the devotees say that liberation that they get, that impersonal liberation, is not actually liberation. Поэтому преданные говорят, что то имперсональное освобождение, которое они получают, на самом деле это не является освобождением. I mean, you're not liberated eternally. То есть вы не получаете освобождение, вечное освобождение. Because you're supposed to be attracted to Krishna, you're supposed to be loving Krishna and serving Krishna. Поскольку вы должны привлекаться к Кришне, вы должны любить Кришну, вы должны служить Кришне. But there's no space in the Brahman for that. Но места в Брахмане для этого нет. So you can't stay there forever because it's unnatural, floating in the nothingness. Поэтому вы не можете оставаться там всегда, поскольку это неестественно просто плавать, болтаться в ни в чем. But you can hover there for a long, long time. Но там вы можете быть очень и очень долго. Because that's what you wanted and you made the endeavor. Поскольку это как раз то, чего вы хотели и прикладывали усилия для этого. So the Vaishnavas don't consider that actually eternal liberation. Eventually they'll have to come back. И именно поэтому вайшнавы не считают это освобождение вечным освобождением.
поскольку через какое-то время вы будете вынуждены вернуться обратно. They come back or they go back to Godhead. But they can't stay there. They're not supposed to be there. То есть они возвращаются, но они должны уйти назад к Богу. Если они не уходят к Богу, они возвращаются. Text 140. Tasam abhabhuks chori smayamana makam bhoja pitambharadara sangi shakshan man mata. When Krishna left the Raslila dance, the gopis became very morose. And when they were grieving, Krishna reappeared, dressed in yellow garments, wearing a flower garland and smiling. He was attractive even to Cupid. In this way, Krishna appeared among the gopis. Когда Кришна покинул место, где проходил танец раса, гопи погрузились в тоску. Пока они горевали, Кришна снова появился среди них, облаченный в желтые одежды, украшенный гирляндой из цветов, с улыбкой на прекрасном, как лотос, лице. Он покорил самого Бога любви. Так выглядел Кришна, когда он предстал перед гопи. So Ramananda explaining is making different quotes to qualify, because he's got to describe the qualities of Krishna, or maybe Krishna Das Kaviraj himself puts in, but this is he's writing about the qualities of Radha and Krishna. То есть, поскольку Рамананда Рай описывал качества Кришны, он приводил разные цитаты, но, возможно, эта цитата была приведена самим Кришнадас Кавираджем Госвами. So here's quote in Srimad Bhagavatam. И вот здесь приведен стих из Шримад Бхагаватам. And here it says he was attractive even to Cupid. И здесь указывается на то, что он был настолько привлекательным даже для Купидона. Confirming Krishna is all attractive. Это подтверждает то, что Кришна, он всепривлекающий. Text 141. Nana bhaktera rasamrita nana vidahaya se sabha rasamrita vishaya ashraya. Each and every devotee has a certain type of transcendental mellow in relationship to Krishna. But in all transcendental relationships, the devotee is the worshipper, ashraya, and Krishna is the object of worship, vishaya. Отношение каждого преданного с Кришной имеет особую сладость. Однако во всех трансцендентных отношениях преданные являются поклоняющимся, ашрая, а Кришна — объектом поклонения, вишая. Text 142. Akila rasamita murti prasmara ruchi rudataraka palhe karita shama lilito radha preham vidojati jayati. Let Krishna, the Supreme Personality of Godhead, be glorified by virtue of his expanding, attractive features. He subjugated the gopis named Taraka and Pali and absorbed the minds of Sham and Lalita. He is the most attractive lover of Srimati Radharani and is a reservoir of pleasure for devotees in all transcendental mellows. Слава Кришне, Верховной Личности Бога! Своей всевозрастающей красотой он покорил сердца гопи Тараки и Пали и завладел мыслями Шьямы и Лалиты. Он возлюбленный Шримати Радхарани и неиссякаемый источник наслаждения для преданных во всех трансцендентных расах. So now he's quoting Srila Rupa Goswami from Bhakti Rasamrita Sindhu. Сейчас он цитирует Шри Рупа Госвами из его Бхакти Расамриту Синдху. Everyone has a particular transcendental mellow by which he loves and serves Krishna. Krishna is the most attractive feature for every kind of devotee. And he is therefore called Akila Rasamrita Murti, the transcendental form of attraction for all kinds of devotees, whether the devotee is enchanted, Dasya, Shakya, Vatsala, or Madhura. Каждый имеет свою трансцендентную расу, в которой он любит Кришну и служит ему. Кришна в высшей степени привлекателен для всех категорий преданных, поэтому его называют Акила Расамрита Мурти, трансцендентным олицетворением привлекательности для всех преданных, будь то преданные в Шанта-расе, Дася-расе, Сакья-расе, Ватсалия-расе или Мадхуря-расе. This is the opening verse of Bhakti Rasamrita Sindhu. Это вступление к Бхакти Расамрита Синдху. Text 143. Shingara Rasaraja Maya Murtidhara Atevaratma Paryanta Sarvachitta Hara. Krishna is all attractive for devotees in all mellows because
He is the personification of the conjugal mellow. Krishna is attractive not only to all the devotees, but to himself as well. Кришна бесконечно привлекателен для всех преданных во всех расах, ибо Он — воплощенная раса супружеской любви. Кришна привлекает не только всех преданных, но и самого себя. In the conjugal mellow, conjugal ras, the Madhura ras, you can find all the other rasas. You can find Shanta, Dasya, Shakya and Vatsala within Madhura. В супружеской любви в Мадхуре расе вы можете найти все расы. Она включает в себя как Шанта, Дася, Сакья, Ватсали расу все. Therefore, he's attracted to all of the devotees. Именно поэтому он привлекателен для всех преданных. Text 144. Vishvasam manudhanjana janam anandam indvara Shrini shamalha kumalir upanayan angi anangotsavam Svachanam raja sandhabhir abhidhapati angam nalingata Shringar shaki motimaniva Madhu Madhu Hari Kritadi. My dear friends, just see how Sri Krishna is enjoying the season of spring. With the gopis embracing each of his limbs, he is like amorous love personified. With his transcendental pastimes, he enlivens all the gopis and the entire creation. With his soft bluish black arms and legs, which resemble blue lotus flowers, he has created a festival for Cupid. Дорогие подруги, только взгляните, как Шри Кришна наслаждается весной. В кругу гопи, обнимающих каждую часть его тела, он подобен живому воплощению любви. Своими божественными играми он дарует радость и гопи, и всему мирозданию. Обладатель смуглых, синевой рук и ног подобен синему лотосу. Он устроил праздник в честь Бога любви. That's from Gita Govinda. Это стих из Гита Говинды. Text 145. Lakshmi Kandadi Avatarera Haraman Lakshmi Harinara Ganhera Hari Arkashan. He also attracts Narayan, who is the incarnation of Shankarshan and the husband of the goddess of fortune. He attracts not only Narayan, but also all women headed by the goddess of fortune, the consort of Narayan. Он привлекает также Нараяну, который является воплощением Санкаршины и супругом богини процветания. Он привлекает не только его, но и всех женщин во главе с самой богиней процветания, супругой Нараяны. 146. Ch8 Majaye Yavayodi Rikshuna Maya Panita Bhuvi Dharma Guptaye Kalava Tirna Vavinabur Barashuran Hatve Habuharsh Taravreya Me. Addressing Krishna and Arjuna, Lord Mahavishnu, the Mahapurusha, said, I wanted to see both of you, and therefore I have brought the sons of the Brahmana here. Both of you have appeared in the material world to re-establish religious principles, and you have both appeared here with your potencies. After killing all the demons, please quickly return to the spiritual world. Обращаясь к Кришне и Арджуне, Господь Махавишну, Махапуруша, сказал: «Я забрал сюда сыновей Брамана лишь потому, что хотел увидеть вас. Вы оба не зашли в материальный мир, чтобы восстановить законы религии, и вместе с вами пришли все ваши энергии. После того, как вы уничтожите всех демонов, пожалуйста, сразу возвращайтесь в духовный мир». This is a quotation from Canto where Arjuna promised to find the sons of a Brahmana who died early on birth, and he was complaining, and Arjuna promised that he would find his sons, and Krishna took him to the spiritual world. Это цитата из Бхагаватам, в которой, из 10-й песни, в которой Арджуна обещает Браману, что он найдет его сыновей, поскольку сыновья Брамана, они оставили свои тела, и Кришна, он обещает Арджуне, что он сможет помочь ему найти их.
And then Mahavishnu said, actually, I took those boys because I wanted to see you. So I knew you would come and try to rescue them. So actually, I took them. But that was just to see you. И на самом деле Махавишну говорит о том, что он забрал сыновей этого брамана для того, чтобы увидеть Кришну и Арджуну. They're saying that Krishna is so attractive that even Mahavishnu is attracted to Krishna. Они говорят, что Кришна, он настолько привлекает всех, что даже Махавишну привлекается им. Text 147. Chaithu bhavosha nadeva vidmahi tavangri renu spashadhari karaha yadvanchayo Śrī Caitanya-charitamrita Madhya-līlā. O Lord, we do not know how the serpent Kaliya attains such an opportunity to be touched by the dust of your lotus feet. For this end, the goddess of fortune performed austerities for centuries, giving up all other desires and observing austere vows. Indeed, we do not know how the serpent Kaliya got such an opportunity. О Господь, мы не знаем, чем змей Калия заслужил право носить на своих головах пыль своих лотосных стоп. Ради этого сама богиня процветания сотни лет совершала аскетические подвиги, опоздывая все прочие желания и соблюдая суровые обеты. Поистине мы не знаем, как змей Калия удостоился такой чести. So this is to show that even Lakshmi Devi, the goddess of fortune, she wanted to see Krishna. She wanted to go to Vrindavan and see Krishna, and she performed tapasya and penance and meditate for a long time, but she couldn't do it. Этот стих указывает на то, что даже Лакшми, она хотела увидеть Кришну, она совершала суровые аскезы и тапаси в течение очень долгого времени, но она не смогла получить того, чего желала. So how come this Kaliya snake, he's got your feet on his head? He was a demon, but you're dancing on his head. Even Lakshmi tried to get your feet. То есть, и как получается так, что вот этот змей Калия, который являлся демоном, он получил твои лотосные стопы себе на голову, несмотря на то, что Лакшми Деви этого очень сильно хотела. That's a story, but the example is that even Lakshmi desires to see Krishna. Этот стих указывает на то, что даже Лакшми Деви желает увидеть Кришну. Text 148. Panamadhure hari apanaraman apanapani chahi kariti harigan. Lord Krishna's sweetness is so attractive that it steals away his own mind, that even he wants to embrace himself. Сладость Господа Кришны настолько восхитительна, что пленяет даже его собственный ум. Иногда ему самому хочется обнять себя. 149. Apari kalita puvaka shamata kakari spurati mahama goryan esa madhurya pura. Ayam ahamapi anta preksayam labdacheta sharabhasham upahoktam kamaye rare keva. Upon seeing his own reflection in a bejeweled pillar of his palace in Dwarka, Krishna desired to embrace it, saying, "Alas, I've never seen such a person before. Who is he? Just by seeing him, I become eager to embrace him, exactly like Srimati Radharani." Увидев усыпанное драгоценными камнями колонне своего дворца в Двараке собственное отражение, Кришна захотел обнять его и воскликнул: «Я никогда прежде не видел такой красоты. Кто это? Просто при виде его я, подобно Шримати Радхарани, жажду заключить его в объятия». So even Krishna himself is attracted by his own attractiveness. Даже Кришна сам лично привлекается своей привлекательностью. This is from Lalita Madhava. Это стих из Лалита Мадхавы. Text 150. Etta Shankshepti Kaila Krishna Sarupa Ebi Shankshepti Kahi Shunarada Tattvarupa. Sri Ramananda Roy then said, I have thus briefly explained the original form of the Supreme Personality of Godhead. Now let me describe the position of Srimati Radharani. Затем Шри Рамананда Рай произнес: «Итак, я коротко описал изначальный образ Бога, Верховной Личности.
Теперь позволь мне объяснить природу Шримати Радхарани. Text 151. Krishnarananda Shakti Tati Tina Pradhana Chit Shakti Maya Shakti Jiva Shakti Nama. Krishna has unlimited potencies which can be divided into three main parts. They are the spiritual potency, the material potency, and the marginal energy, which is known as the living entities. Кришна обладает бесчисленными энергиями, которые можно разделить на три основные категории: духовная энергия, материальная энергия и пограничная энергия, то есть живые существа. Text 152. Antaranga Bahiranga Tatastaka Hiyare Antaranga Sarupa Shaki Shabhara Upari. In other words, these are all potencies of God, internal, external, and marginal. But the internal potency is the Lord's personal energy, and it stands over the other two. Иными словами, у Бога есть три вида энергии: внутренняя, внешняя и пограничная. Но хотя все они принадлежат Богу, внутренняя энергия представляет собой Его личную энергию и потому выше двух других. 153. Vishwashakti para prokta shatyakha tata para avidya karma samdhyanya tritiya shakti ishyate. The original potency of Lord Vishnu is superior or spiritual, and the living entities actually belong to that superior energy. But there is another energy called the material energy, and this third energy is full of ignorance. Изначальная энергия Господа Вишну — это высшая или духовная энергия, и живое существо, по сути, относится к ней. Но существует и другая энергия, именуемая материальной, и эта третья энергия исполнена неведения. Это цитата из Вишну Пураны. Satchidanandamaya Krishna Resharupa Ateva Sarupa Shakti Hayati Narupa. Originally, Krishna is Satchidananda Vigraha, the transcendental form of eternity, bliss, and knowledge, and therefore his personal potency, the internal potency, has three different forms. Изначально Кришна — Саччитананда Виграха, трансцендентное олицетворение вечности, знания и блаженства. Поэтому его личная, внутренняя энергия тоже проявляется трояко. 155. Anandam se haladini sadam si sandhini jirang si samvityari janvakarimani. Haladini is his aspect of bliss, sandhini of eternal existence, and sanvit of cognitions, which is also accepted as knowledge. Хладение — это его аспект блаженства, сандхини — аспект вечного бытия, а самвид — аспект сознания или воспринимающей способности, которые тоже называют знанием. Haladi sandhini samvitakya eka sarva samsrahe haladātapa karimishra tvaino guna varjite. My dear Lord, you are the transcendental reservoir of all transcendental qualities. Your pleasure potency, existence potency, and knowledge potency are actually all one internal spiritual potency. The conditioned soul, although actually spiritual, sometimes experiences pleasure, sometimes pain, and sometimes a mixture of pain and pleasure. But this is due to his being touched by matter. But because you are above all material qualities, these are not found in you. Your superior spiritual potency is completely transcendental, and for you there is no such thing as relative pleasure, pleasure mixed with pain, or pain itself. Мой дорогой Господь, Ты — средоточие всех трансцендентных качеств. Твоя энергия наслаждения, энергия бытия и энергия знания на самом деле представляют собой единую духовную внутреннюю энергию. Обусловленная душа, хотя и духовна по природе, иногда испытывает удовольствие, иногда страдания, а иногда удовольствие вперемешку со страданиями. Это следствие его соприкосновения с материей. Но ты выше всех материальных качеств и потому свободен от них.
Твоя высшая энергия, духовная энергия, полностью трансцендентна, и для тебя не существует таких относительных понятий, как удовольствие, удовольствие с примесью страданий и сами страдания. This is from the Vishnu Purana. Это цитата из Вишну Пураны. So now the Lord's three energies, И вот здесь описаны три энергии Господа. Aladini, Sandhini, Samvit, Аладдини, Хладдини и Самвит. they're all completely spiritual. Они полностью духовны. Then he has his marginal energy, which is us, И у него Jiva, также есть пограничная энергия, это мы, the Tasta Shakti, Татаста Шакти, Jiva Shakti, Джива Шакти. and then there is the material energy, И также существует еще материальная энергия. basic. Otherwise, he has many energies, but these are the basic three. То есть основные три. У него существует очень много энергии, но вот эти три основные. But for the Tatastha Shakti, sometimes we come into, we contact the material or inferior energy. Но поскольку мы являемся Татаста Шакти, иногда мы соприкасаемся привлекаемся этой низшей материальной And then энергией. we have these experiences of pleasure, pain, etc. И тогда мы начинаем ощущать вот эти разные опыты страдания и счастья. But Krishna doesn't touch the inferior energy. Но Кришна не соприкасается с этой низшей энергией. So he doesn't have this so-called material pleasure, or definitely there's no pain or mixed. Because he's living in the Sachit Ananda. That's his actual internal energy. So he doesn't touch the external energy. То есть поскольку Кришна не соприкасается с этой материальной энергией, он не испытывает вот этих вот так называемого материального счастья, смешанного страдания и счастья, и тем более он не испытывает страданий. But we've done so. Although we're from the spiritual, the superior potency, Несмотря на то, что изначально мы относимся к высшей духовной энергии or spiritual potency, или духовной потенции, but still because of our size, we're prone to be affected by the inferior energy. но из-за нашего очень маленького размера мы склонны попадать под влияние низшей энергии. So this is what we're experiencing right now. Это как раз то, что мы чувствуем прямо сейчас. So we want to get out of this mixed feelings and get back into the spiritual energy, pure spiritual energy. И мы хотим избавиться вот от этих смешанных чувств и подняться до высшей духовной энергии. Go back to Godhead. Вернуться назад к Богу. Text 157. Krishna Kayalhadi Tati Namahaladini Se Sakti Dvara Shukha Asvadi Apani. The potency called Haladini gives Krishna transcendental pleasure. Through this pleasure potency, Krishna personally tastes all spiritual pleasure. Энергия, именуемая Хладини, доставляет Кришне духовное блаженство. Посредством этой энергии, наслаждения, Кришна сам испытывает все духовные наслаждения. Text 158. Sukarupa Krishna Kari Shukha Ashvadana Bhaktagana Shukha Diti Haradini Karana. Lord Krishna tastes all kinds of transcendental happiness, although he himself is happiness personified. The pleasure relished by his pure devotees is also manifested by his pleasure potency. Хотя Господь Кришна — воплощение счастья, Он наслаждается всеми видами духовного блаженства. Блаженство, которое испытывают преданные Кришны, также проявлено Его энергией наслаждения. So the Lord and his pure devotees, they're experiencing the Haladini, Господь и happiness Его from the чистые Haladini Shakti. Господь и Его чистые преданные, они ощущают счастье, которое излучается Хладини Шакти. So that's the pleasure part of his energies. Это энергия наслаждения. Text 159. Haladini Sharang Satara Prema Nama Ananda Chinmaya Rasa Premara Hakyana. The most essential part of this pleasure potency is love of Godhead, prema. Consequently, the explanation of love of God is also a transcendental, mellow, full of pleasure. Сутью энергии наслаждения является любовь к Богу, према. Поэтому, объясняя природу любви к Богу, также можно испытать всю полноту духовного блаженства. So what is the explanation of love of Godhead? A transcendental
mellow, full of pleasure. И как можно объяснить вот эту энергию наслаждения? Ой, can you say it again? I lost it. Sorry? Can you repeat it, please? Repeat it. It's given an explanation of love of Godhead. Он дает объяснение, что же такое любовь к Богу. A transcendental mellow, full of pleasure. Это трансцендентный вкус, наполненный блаженством. Like me. You want? Хотите? Okay, keep listening. Продолжайте слушать. Text 160. Premara Paramasara Mahabhava Jani Se Mahabhara Rupa Radha Thakurani. The essential part of love of Godhead is called Mahabhav, transcendental ecstasy. And that ecstasy is represented by Srimati Radharani. Сущность любви к Богу называется Махабхавой, духовным экстазом. И олицетворением этого экстаза является Шримати Радхарани. We're explaining the qualities of Radha. Здесь описывается качество Радхарани. So Krishna, he's Rasaraj, he's tasting all these different types of pleasure. Кришна, он Расарадж, он испытывает все эти разные типы So that блаженства. pleasure is manifest by the Haladini potency. И это блаженство, оно проявляется через энергию Аладдини. And the essence of the Haladini is love, is prema, love of Krishna. А love of God. сущностью Аладдини является любовь к Богу, према. On his part, love of Radha and everyone else. А его — это любовь Радхарани. And the essential part of love of prema is Mahabhav. А сущностью к любви к Богу является Махабхава. Mahabhav is transcendental ecstasy. Махабхава — это трансцендентный экстаз. And that is represented by Srimati Radharani. И это олицетворяет Шримати Радхарани. She's a personification of that essence, the essence of Haladini. Она является олицетворением этой сущности Аладдини. Text 161. Tayorapi ubiho madhye radhika sat adhika mahabhava sarupeyam gune ativayasi. Among the gopis of Vrindavan, Srimati Radharani and another gopi are considered chief. But when we compare the gopis, it appears that Srimati Radharani is most important because her real feature expresses the highest ecstasy of love. The ecstasy of love experienced by the other gopis cannot be compared to that of Srimati Radharani. Из всех гопи Вриндавана главными считаются Шримати Радхарани и еще одна гопи. Но если сравнивать их двоих, то станет очевидным превосходство Шримати Радхарани, поскольку сама ее природа выражает высочайший экстаз любви. Экстаз любви, который испытывают другие гопи, не идет ни в какое сравнение с экстазом Шримати Радхарани. This is from Ujjvala Nilamani. Это цитата из Уджвала Ниламани. Why can't we compare the other gopis to Radharani? Because everyone loves Krishna maximum. Почему мы не можем сравнить Шримати Радхарани ни с кем другим, поскольку все любят Кришну максимально, насколько они могут? Why can't their love compare with Radha's love? Почему их любовь нельзя сравнить с любовью Радхарани? Anyone has any clue? У кого какие есть догадки? Radharani is the root because other gopis are her bodily expansions mentioned in the previous verse. So what? But why can't they love him like she does? Because Radharani is the source of that love. То есть Радхарани является источником этой любви, все остальные — это ее экспансии. Okay. We don't. Сейчас мы знаем. Text 162. Pramara Sarupadaya Prema Vibhavita Krishna Prayasi Shesha Jagat Vidhita. The body of Srimati Radharani is a veritable transformation of love of Godhead. She is a dearmost friend of Krishna, and this is known throughout the world. Тело Шримати Радхарани есть видоизмененная любовь к Богу. Радхарани — самая дорогая подруга Кришны, и это известно всему миру. Okay, she's a transformation of love of Krishna. Она является трансформацией любви к Кришне. Text 163.
Ananda Chimoya Rasa Priditha Bhesta Bedyareva Nijarup Taira Kalabhi Golokareva Nivasati Likatma Bhuto Govinda Mari Purusham Tamaham Vajami. I worship Govinda, the primeval Lord who resides in his own realm, Goloka, with Radha, who resembles his own spiritual figure and who embodies the ecstatic potency, Haladini. Their companions are her confidants, who embody extensions of her bodily form, who are imbued and permeated with ever blissful spiritual rasa. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, пребывающему в своей обители Галоки, вместе с Радой, которая является отражением его духовного тела и которая олицетворяет собой энергию блаженства, Хладини. Их свита — это ее наперстницы, продолжение ее тела, проникнутые вечной духовной расой. Brahma Samhita. Это цитата из Брахма Самхиты. 164. Say Mahabhavahaya Chintamani Sara Krishna Vancha Punakari Karyavatanar Tanra. The supreme ecstasy of Srimati Radharani is the essence of spiritual life. Her only business is to fulfill all the desires of Krishna. Этот высочайший экстаз Шримати Радхарани представляет саму суть духовной жизни. Единственное занятие Радхарани — выполнять желания Кришны. Text 165. Mahabhava Chintamani Radhara Sarupa Lalitari Shakitanra Kayavar Rupa. Srimati Radharani is the topmost spiritual gem, and the other gopis, Lalita, Vishaka, and so on, are expansions of her spiritual body. Шримати Радхарани — это бесценный духовный бриллиант, тогда как остальные гопи, Лалита, Вишака и другие, являются продолжением ее духовного тела. Text 166. Radha Prati Krishna Sneha Shughandi Udvartana Tatiyati Shughandi Deha Ujvala Bharana. Srimati Radharani's transcendental body is brilliant in luster and full of all transcendental fragrances. Lord Krishna's affection for her is like a perfumed massage. Трансцендентное тело Шримати Радхарани светозарно и исполнено божественного благоухания, а любовь Господа Кришны к Радхарани подобна массажу с ароматическими притираниями. Shughandi Uvartana refers to a paste made of several perfumes and fragrant oils. This paste is massaged all over the body, and in this way the body's dirt and perspiration are removed. Сукханхи Удвартана — это паста, представляющая собой парфюмерную композицию с ароматическими маслами. Ее мощают перед массажем все тело для ударения грязи и пота. Srimati Radharani's body is automatically perfumed, but when her body is massaged with the scented paste of Krishna's affection, her entire body is doubly perfumed and made brilliant and lustrous. Тело Шримати Радхарани само по себе источает благоухание, однако от массажа с ароматическими притираниями любви Кришны оно становится вдвойне благоуханным и светозарным. This is the beginning of Krishnadas Kaviraj Goswami's description of Radharani's transcendental body. Этот стих открывает описание трансцендентного тела Шримати Радхарани, приведенное Кришнадасом Кавираджа Госвами. This description is from a book by Raghunath Das Goswami, Pramam Bhoja Maranda. Это выдержка из книги Рагунатха Даса Госвами, которая называется «Премам Бходжа Маранда». Srila Bhaktivinoda Thakur's translation of the original Sanskrit reads as follows. Шрила Бхактивинода Такур приводит оригинал этой книги с санскрита, переводит с санскрита следующим образом. The love of the gopis for Krishna is full of transcendental ecstasy. It appears to be a brilliant jewel, and enlightened by such a transcendental jewel, Radharani's body is further perfumed and decorated with kumkum. Любовь Гопи к Кришне исполнена духовного экстаза и подобна излучающему свету драгоценному камню.
Озаренный лучами этого духовного самоцвета, Радарани умощает себя духами и припудривает кункумой. In the morning, her body is bathed in the nectar of compassion. In the afternoon, the nectar of youth. And in the evening, in the nectar of luster itself. In this way, the bathing is performed, and her body becomes as brilliant as a Chintamani jewel. Утром она омывается в нектаре милосердия, в полдень в нектаре юности, а вечером в нектаре своего сияния. После такого троекратного омовения она начинает светиться, подобно камню Чинтамани. She is dressed in various kinds of silken garments, one of which is her natural shyness. Она облачена в одежды из шелка, и этим шелковым облачением является ее природная стыдливость. So he is given as if as analogies. He's describing Radharani's qualities in the form in physical forms. И вот здесь он приводит разные аналогии, описывает качества Шримати Радхарани и ее физическую форму. Her shyness is a silk. Например, ее стыдливость — это шелковая одежда. Her beauty is more and more enhanced, being decorated with the red kumkum of beauty itself and the blackish musk of conjugal love. Украшенная красной кункумой, самой красоты и черным мускусом супружеской любви, она становится еще прекраснее. Thus her body is decorated with different colors. Her ornaments embody the natural symptoms of ecstasy: trembling, tears, jubilation, stunning, perspiration, faltering of the voice, bodily redness, madness, and dullness. In this way, her entire body is to be decked with these 9 different jewels. Так разные цвета украшают ее. Среди ее украшений также естественное проявление экстаза, такие как дрожь, слезы, ликование, оцепенение, испарина, дрожь в голосе, красота, безумство и безразличие. Она вся с ног до головы усыпана этими 9 драгоценными камнями. So in other words, these bodily symptoms that she's manifesting, they can liken to different types of jewels. Другими словами, те симптомы, которые проявляют, их сравнивают с драгоценными камнями. These are all ecstatic symptoms. Все эти экстатические симптомы. Over and above this, the beauty of her body is enhanced by her transcendental qualities, which constitute the flower garland hanging on her body. Кроме того, красоту Радхарани подчеркивают ее трансцендентные добродетели, которые она носит, как гирлянду на шее. The ecstasy of love for Krishna is known as dhira and adhira, sober and restless. Such ecstasy constitutes the covering of Srimati Radharani's body and is adorned by camphor. Есть 2 разновидности экстаза любви к Кришне – дхира и адхира, сдерживаемый и несдерживаемый. Эти экстазы представляют собой накидку Шримати Радхарани с ароматом камфоры. Her transcendental anger towards Krishna is embodied as the arrangement of the hair on her head, and the tilak of her great fortune shines on her beautiful forehead. Ее трансцендентный гнев на Кришну воплощен в аккуратно уложенных волосах, а на прекрасном лбу ее сияет тилак небывалой удачи. Srimati Radharani's earrings are the holy names of Krishna, as well as the hearing of his name and fame. Уши Шримати Радхарани украшают серьги из святых имен Кришны и рассказов, прославляющих его. Her lips are always reddish due to the betel nut of ecstatic affection for Krishna. Ее уста всегда красны от петель экстатической привязанности к Кришне. The black ointment around her eyes is her tricky behavior with Krishna, brought about by love. Черная сурьма, которой подведены глаза Радхарани,
Это вызванное любовью к Кришне лукавство. Her joking with Krishna and gentle smiling constitute the camphor with which he is perfumed. Ее шутки с Кришной и нежные улыбки — камфора, которой умощено ее тело. She sleeps in a room with the aroma of pride, and when she lies down in her bed, the transcendental variety of her loving ecstasies is like a jeweled locket in the midst of a necklace of separation. Радарани почивает в покоях, наполненных ароматом гордости, и когда она опускается на свое ложе, трансцендентное разнообразие, испытываемое ею любовных экстазов, кажется инкрустированным медальоном в ожерелье разлуки. Her transcendental breasts are covered by her sari in the form of affection and anger towards Krishna. Ее трансцендентная грудь прикрывает сари, любви к Кришне и гнева на него. She has a stringed instrument known as Kachapi Vina, which is the fame and fortune that actually dries up the faces and breasts of the other gopis. У Радарани есть струнный инструмент — качапи вина, воплощением ее славы и удачи, от которых усыхают лица и груди других гопи. She always keeps her hands on the shoulder of her gopi friend, who represents her youthful beauty, and although she is highly qualified with so many spiritual assets, she is nonetheless affected by the cupid known as Krishna. Руки Радарани всегда покоятся на плечах ее подруги Гопи, олицетворяющей красоту ее юности. Хотя Радарани исполнена стольких духовных достоинств, она не смогла устоять перед Богом любви по имени Кришна, и он покорил ее. Srila Raghunath Das Goswami offers his respectful obeisances to Srimati Radharani, taking a straw in his mouth. Indeed, he prays, O Gandharvika, Srimati Radharani, just as Lord Krishna never rejects a surrendered soul, please don't reject me. This is the summary translation of the Pramam Bhojam Marandan, which Kaviraj Goswami quotes. Шрила Рагунатха Дас Госвами, зажав в зубах соломинку, склоняется перед Шримати Радхарани и молит ее: «О Гандхарвика, Шримати Радхарани, как Господь Кришна никогда не отвергает покорившуюся ему душу, так и ты, молю тебя, не отвергай меня». Это сокращенный перевод Премабходжана Маранды, выдержки из которой приводят Кавираджа Госвами. So her describing all of her transcendental qualities and how they manifest themselves in the form of ornaments or clothes. Он описал все ее трансцендентные качества и как они проявляются в ее украшениях, в ее аромате и в ее одежде. Then that was by Srila Bhaktivinoda Thakur, but it was that was his translation. But then we'll read all this again. It goes on. Это перевод Бхактивинода Такура, но мы снова прочитаем это, то есть в самих стихах. It's very esoteric. Это очень эзотерически. We'll just read these two more, and then we can read the others next time. Мы прочитаем еще 2 стиха, а потом мы продолжим в следующий раз. Karunyamrita dharya snana pratama Tarunyamrita dharya snana madhyama. Srimati Radharani takes her first bath in the shower of nectar of compassion. She takes her second bath in the nectar of youth. Первый раз Шримати Радхарани омывается в нектаре милосердия, второй раз в нектаре юности. Purport. Srimati Radharani first smears her body with the paste of affection for Krishna. Прежде всего, Шримати Радхарани омощает свое тело пастой любви к Кришне. She then takes her bath in the water of mercy. Затем она омывается в нектаре милосердия. After passing the Puganda age, 5 to 10, Srimati Radharani first appears as mercy. Выйдя из возраста Пауганда от 5 до 10 лет, Шримати Радхарани вначале предстает как само милосердие.
The second bath is taken at noon in the water of Caitanya-charitamrita, the nectar of youth. Во второй раз в полдень она омывается в Тарунья-мрите, нектаре юности. This is the actual expression of a new youthfulness. Таково подлинное проявление ее неувядающей юности. Like one should say, Lalya Lavanyam Tadharya Tad Uparashishnan Nichalajasham Patasati Paridhan. After her midday bath, Radharani takes another bath in the nectar of bodily luster, and she puts on the garment of shyness, which is her black silk sari. После полуденного омовения Радharani омывается третий раз в нектаре собственного сияния и облачается в одежду стыдливости, свое черное сари из шелка. Purport: over and above the other baths, the bath taken in the afternoon is taken in the nectar of full beauty. После первых двух омовений вечером Радharani омывается в нектаре совершенной красоты. This nectar represents the personal qualities of beauty and luster. Этот нектар олицетворяет ее качество красоты и светозарности. Thus there are 3 baths in different kinds of water. Radharani then puts on 2 garments, a lower and an upper garment. The upper garment is pinkish and is her affection and attraction for Krishna, and the lower garment of blackish silk sari is her shyness. Таким образом, всего Шримати Радharani омывается совершает 3 разных омовения. Затем она надевает на себя 2 вида одежды, на верхнюю и нижнюю часть тела. Верхняя часть тела Радхарани облачена в розовую одежду, представляющую собой ее привязанность и влечение к Кришне, а нижняя — в черное или темно-синее, сари из шелка, ее стыдливость. Yeah, Radharani ki. Hearing the different qualities of Sri Radhika, how she is the topmost lover of Krishna. Здесь мы слышим о различных качествах Шримати Радхарани и как она является величайшей возлюбленной Кришной. Śrī Caitanya-charitamrita ki jai, Śrī Krishna Kaviraj Goswami ki jai, Śrī Prabhupada ki jai, Mayapur Bhakta-vrinda ki jai, Jai Gopi Premanandi, Hari Hari. Oh no. Hare Krishna. I have 2 questions. 2 вопроса. First question is, in the purport mentions Radharani has a big tilak on her forehead, shining as good fortune. So does that mean Radharani should have a tilak on her forehead? То есть говорится о том, что у Радхарани есть большая тилака, которая олицетворяет ее великую удачу. Значит ли это, что мы должны носить Радхарани тилаку? The tilak means not just this word of a tilak. It's different kinds of decorations on the forehead also. То есть тилака — это не то, что как мы только представляем себе. То есть тилакой называют любые украшения, которые рисуют на лице. Even sometimes the bindi is called tilak. Anything up there is called tilak. So it's not just one specific. То есть не только какая-то определенная вид тилаки, просто даже бинди могут называть тилакой, либо какие-либо рисунки, которые вот на лоб наносят, их называют тилакой. So that is a manifestation of her great fortune. И эта тилака является олицетворением ее величайшей удачи. It says it shines upon her head. Говорится, что она сияет на ее лице. My second question is about the Gayatri mantra mentioned in verse 139. А следующий вопрос — это про мантру Гайатри, которая описывается в стихе 138. Can you kindly, compassionately share some of your personal tips of chanting Gayatri mantra? Можете ли вы, пожалуйста, поделиться своими личными способами, то есть как вы воспеваете мантру Гайатри? To chant Gayatri mantra, Для того, чтобы воспевать мантру Гайатри, one has to
take Brahman initiation. Необходимо получить браманскую инициацию. To be a Brahman, one has to be in the mode of goodness. Для того, чтобы стать браманом, необходимо находиться в гуне благости. So I don't have any realizations on chanting Gayatri. Поэтому у меня нет никакой реализации по поводу воспевания мантры Гаятри. Maybe someone else here in the mode of goodness can explain. Может быть, тот, кто находится под влиянием гуна благости, может вам объяснить. But it's just as for meditation, you can meditate on Guru, the mercy of Guru and his qualities, and the mercy of Gauranga. Но это мантры для медитации. Вы можете медитировать, вы должны медитировать на гуру, на проявление его милости, также потом на Гаурангу. But I don't have much taste for chanting the Gayatri. I just do it as a matter of duty. Но я читаю Гаятри из чувства долга. У меня нет какого-то определенного вкуса к ее воспеванию. As with everything else. Так же, как и по отношению ко всему остальному. Except Mahaprasadam. За исключением Махапрасада. Then I have some bhava. К этому у меня есть вкус. Narad. Thank you for a class. Вопрос в том, это очень возвышенные темы. Мы начали слышать, что Кришна не может понять, Радарани тоже не можешь понять. Я слышу, я что-то понимаю, но больше не понимаю. А как это очистивает сердце? Okay, it's very high topic. And very often we can hear, we cannot understand Krishna, we cannot understand Radharani. Something I can understand, most of them I cannot. Then how that hearing can purify my heart if I don't understand what we're talking about? No, that Chaitodharpana Majam, that hearing, that purifies our heart. Hearing and chanting, that is the method to purify the heart. То есть Чайтадарпана Марджанам — это слушание, это как раз тот метод, при помощи которого мы можем очистить наше сердце. So like the process and the goal. То есть получается и процесс, и цель. The means and the goal. То есть как мы это совершаем, то есть сами действия и цели. In Krishna consciousness, there's no difference. В сознании Кришны между самим действием, которое мы совершаем, и целью нет разницы. Because the goal is bhakti and the process is bhakti. Поскольку наша цель — это бхакти, и сам процесс, которым мы достигаем, это цели тоже бхакти. It's different from all those other processes, because the goal is bhakti, but they're using yoga, they're using karma, they're using gyan then they have to give that up. But in the practice of bhakti, then it's actually the means is actually the goal also. И этим и отличается наш процесс бхакти от всех других процессов, потому что когда они занимаются гьяной, кармой или йогой, то есть они используют гьяну, карму и йогу для того, чтобы достичь бхакти, и в конце концов им приходится все эти процессы оставлять, когда они хотят приблизиться к цели. Но наш процесс отличается тем, что мы используем само бхакти, чтобы достичь бхакти. So the Vaidhi Bhakti is the direct method. И Вайди Бхакти является прямым способом. You perform, we call it Bhakti, but it's Vaidhi Sadhana Bhakti. The Vaidhi is a rule, the Sadhana is a regulation. We're doing Bhakti, but under rule and regulation. То есть мы называем это Бхакти, но это Вайди Садана Бхакти. То есть Вайди — это правило, Садана — это регуляция. То есть поэтому называется Вайди Садана Бхакти. But Bhakti is actually coming spontaneously from the heart. Но Бхакти на самом деле оно исходит спонтанно из сердца. But now that Bhakti is covered. Но сейчас это Бхакти покрыто. So all these processes, they're to uncover that. И все эти процессы для того, чтобы снять это покрытие. To purify the coverings. Очистить вот эти покрытия. So the sadhana bhakti, that does the same thing. It purifies the coverings. И садхана бхакти делает как раз это и делает. Она очищает эти покрытия. So then,
the qualification or the ability that just gradually happens as you're following the process, specifically kirtan, shravanam kirtanam, then that gets rid of the coverings. И это автоматически происходит, когда вы занимаетесь процессом, особенно шраваном и киртаном. То есть они убирают вот эти покрытия. And then just naturally, from out of habit, then that sadhana, when the purity comes, when the anarthas go away, then you're just carrying on doing exactly the same thing. But this time, you're going to do it with feeling. То есть, и когда вы занимаетесь садханой, то эти покрытия они не уходят. И когда эти загрязнения уходят, то естественная привязанность, она проявляется. И тогда вы начинаете уже действовать с чувствами. So then you'll be guided by the mind or the heart rather than the intelligence. И тогда вы будете уже направляться своим умом и сердцем, а не своим разумом. So that is a qualification. So we're chanting so we can chant more or purely. И вот это и есть наша квалификация. Мы воспеваем для того, чтобы мы могли воспевать чисто. So whatever we do with that will purify the coverings itself, and then you just carry on doing what you don't. We never change actually what we're doing. И это то, что и происходит. То есть мы совершаем какое-то действие, чтобы очистить наше покрытие. И когда это происходит, очищение, мы просто продолжаем то же самое. То есть мы никогда не меняем нашу деятельность. So it develops from the Vaidhi sadhana to, we hope, to rag bhakti. There you don't need to follow any rule. You don't need to be told what to do because there's a spontaneous attraction. И вот эта вайди садана, она трансформируется в рага бхакти, то есть когда вам не надо уже каких-то наставлений или чего-то, то есть вы естественно следуете. So that's how it's like a mango, a green mango. Это сравнивать с манго. Зеленый манго. It's just that when you keep the green mango in a nice place, wrap it up and keep it over time it will gradually become ripe. То есть просто берете зеленое манго, хорошо его заворачиваете, храните его аккуратно, и со временем оно становится зрелым. But it's always a mango. Mango's a mango, but it's much better when it's ripe than when it's green. Манго, оно всегда остается манго, но оно намного вкуснее, когда оно созревшее, чем зеленое. So Vaidhi sadhana is like the green mango. И вот вайди садана, она сравнивается с зеленым манго. So that's how it develops, how the taste. Just by continuing doing it, then you'll get actually taste for doing it. И вот это то, как развивается вкус. Когда вы постоянно продолжаете заниматься, этим у вас развивается вкус. It may take some time. Это, возможно, займет какое-то время. That it depends on our own sincerity of purpose. Это зависит от искренности устремлений. Yeah. Мы читаем о 3 проявлениях — сандхини, самвид и хладини. И мы знаем, что сандхини представляет Баларама, хладини — Радхарани, а кто самвид представляет? Когда we are reading about Sandhini, Samvit and Hladini, именно кто Баларам? Sandhini it's Balaram, Hladini it's Radharani, and who is Samvit? Yogamaya. Purnamasi. Это Йога Майя Пурнамаси. Вот поскольку материальные желания остаются у нас, но понимая, что мы не наслаждающиеся, то мы как бы, как сказать, говорим: Кришна, вот это для тебя, вот это нужно сделать, или это есть желание, но это для твоего удовольствия, наслаждения. Приходит ли реакция? We still have material desires, but because we understand Krishna, He is the one who is enjoying, we can, like offering something and say, oh, Krishna, it is for your pleasure, but at the same time we may think actually it's for our pleasure. And will we get reaction for these activities? A reaction. Everything there must be some reaction for it. За любое действие всегда приходит реакция.
She's talking about spiritual or material. I mean, we can offer something in saying it's for Krishna, even mean it's for Krishna, but we still have desire to enjoy by these things we offer. You're talking about, say, prasad. Like prasad. The result just depends on how much self-interest is there. То есть результат будет таков, насколько вы сами лично заинтересованы в этом. If it's to enjoy the nice prasadam, then that's what you get. То есть если вы желаете просто наслаждаться, например, вкусным прасадом, то вы это и получите. You get nice prasadam. Вы получите хороший прасад. But if it's actually for Krishna's pleasure, then you get Krishna. Но если вы действительно это делаете для наслаждения Кришны, то тогда вы получите Кришну. And if it's mixed, you get mixed. А если ваше желание оно будет смешано, то смешанным и получите. So that's what it means by the intention, the purity of your intent of purpose. То есть вот это и говорится чистота устремлений. Purity of purpose. Why are you doing it? Почему вы это делаете? You can't do it with bhakti if you don't have it. Вы не можете делать это с полным бхакти, если у вас этого бхакти нет. So because we don't have pure bhakti, then whatever bhakti we have, we offer it to Krishna. И поскольку у нас нет этого чистого бхакти, с тем бхакти, который у нас есть, мы и предлагаем это Кришне. We enjoy the prasadam, Мы наслаждаемся прасадом, but that purifies us. и это очищает нас. So it purifies your senses, it purifies the mind, it purifies the intelligence, and it purifies the desire or ahankara. И поэтому это очищает наш и ум, и наше желание, и наш разум, и также очищает наше желание, очищает нашу аханкару. So you don't stop. Поэтому не останавливайтесь. Akama, savakama, whatever you want, you worship Krishna. Поэтому говорится, чего бы вы хотели, есть у вас желание, нет у вас желания, чего бы вы не хотели, поклоняйтесь Кришне. So you make your own values. You make your own values what are your main values? Поэтому определите, что же является для вас главной ценностью. You can practice being selfless. Попробуйте практиковать, быть бескорыстным. You can practice it. Практикуйте. Там цитировался стих из Шримад Бхагаватам, где описывается о том, что когда Кришна и Арджуна были у Махавишну, чтобы забрать этих детей Брамана, то Махавишну сказал, что когда вы убьете демонов, поскорее возвращайтесь обратно в духовный мир. Почему он сказал именно так, чтобы они поскорее возвращались обратно в духовный мир? Махавишну сказал. His was quote from Srimad Bhagavatam, and the Mahavishnu saying, "Actually, I killed this son of Brahmana because I wanna, see you." And also he said, when you kill all these demons, please quickly return to the spiritual world. Why he said quickly return? I guess they're missing him in the spiritual world. Наверное, потому что очень скучали по ним в духовном мире. See, all the other incarnations, they join in with Krishna when he comes. Все другие инкарнации, они присоединяются к Кришне, когда он приходит. So even the ones that reside within the material universe, there's some avatars reside there. Даже те аватары, которые в это время находятся в материальном мире. Right? In Svetadvip, На Шветадвипе. in Sutala, На Сутале. Brahman, Vishnu is there. Там Браман, Вишну. So like that, they enter into Krishna when he comes. Они все входят в Кришну, когда он не сходит. So then the devotees there, they're feeling his absence. Поэтому преданные, они чувствуют его отсутствие. So when Krishna goes back, then all those other
portions, even the demigod, even the anyway, those other avatars and expansions, they go back to their respective places. И когда Кришна возвращается, то все аватары и воплощения, они также возвращаются в свои обычные места. And they say, our Lord is so wonderful. He just went to earth to play some pastimes. И они говорят, наш Господь такой удивительный, Он только что побывал на земле и играл там в разные игры. So then they all think that their Lord on that particular planet, he's actually the cause of Krishna. И все они думают, что их Господь, который обитает на этой планете, на самом деле Он является причиной Кришны. It's him who took the form and activities of Krishna. Это именно Он, который принял форму и деятельность Кришны. So therefore you read the different scripture, they'll say Krishna avatar came from here, so and so come to avatar. And Поэтому когда вы читаете различные писания, то там написано, вот Кришна, он вот такая-то аватара пришел как. even Mahaprabhu says, Даже Махапрабху говорит, to Advaita, when Advaita went to Shantipur to test him, когда Адвайта отправился в Шантипур для того, чтобы проверить его, teaching Mayavad philosophy, он начал учить философию Майвады. so Lord Gauranga came there very angry. Господь Гауранга явился туда очень разгневанным. He said, I was sleeping very nicely on the ocean of milk. Он сказал, я спал себе спокойно на океане молока. You called me down, Ты позвал меня сюда вниз. and now you go away and we're saying there's no chance for the bhakti unless you come. Ты говорил, что нет возможности, чтобы бхакти проявилась, если ты не придешь. Then you leave and start teaching Gyan. И вот вдруг ты ушел и начал учить гьяну. So why he was sleeping on, he's directly Krishna, we understand. Why he's saying I was sleeping peacefully on the ocean of milk. И мы понимаем, что Махапрабху — это сам Кришна, но почему же тогда он говорит, что я спал себе спокойно на океане молока? Anyway, so in that portion, he's also there. То есть часть его, она также присутствует в нем. That Vishnu from the ocean of milk is also within Mahaprabhu. Этот Вишну с океана молока, он также присутствует в Махапрабху. And all the others come join. И также другие приходят и присоединяются. So Mahavishnu says, I don't know who he thought Krishna was. I don't know who he thought what his actual relationship was, but the storyline is that he was attracted, he wanted to see Krishna. Я не знаю, кто... Another incarnation. То есть я не знаю, кого он считал Кришной, но тут история такова, что он очень сильно привлекался именно Кришной и никем другим. Doesn't say what his understanding of who he was, Krishna was, whether he's a И здесь не объясняется, каково было его понимание, кем же является Кришна. Supreme Personality of Godhead, or is it Garbhadaksha Vishnu, all the incarnations come from? Garbha? All the incarnations come through Garbhadaksha Vishnu? Yeah. То есть кем он считал, что был бы он Кришной или он был Гарбхадакаша? It's only one time in the day of Brahma Всего лишь однажды в день Брамы. that Krishna comes directly. Otherwise, all these other Krishnas, not on the 28th millennium, they're all coming from Garbhadaksha Vishnu. То есть всего лишь однажды в день Брамы Кришна приходит сам непосредственно, а все другие разы он приходит через Гарбхадакаша Вишну. But anyway, he called Krishna. That was he was attracted to that form of Krishna. That was the message. That was the Но point. так или иначе, послание было таково, что он привлекался именно Кришной, и он позвал именно Кришну. Okay. Mahavashali Govinde. Wow. From the house of Narada. Cake.
Матаджи.